আপনারা দেখছেন সময়ের সাথে, সৌজন্যে মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস এবং ইউনিভার্সাল সলিসিটার্স। Welcome back after break. We are talking about residents of Tower Hamlets, what they want and what is their demand, and also we invite John Weeks, who is the mayor candidate for upcoming election. John, we are talking about the Alibar Chaudhary comment. So that means he told the mayor is working only for, focusing only for Bengali community. And you just make this statement in BBC Sana. That means it's not right, I think, is it? I think Tower Hamlets Council serves all of the communities of Tower Hamlets, and within Tower Hamlets there are some communities who need a greater share of support than other communities. So, for example, the Somali community in Tower Hamlets is a very disadvantaged community and needs additional help and support, and within the Bengali community there are many people who need support as well. So it's quite right that council should be supporting the Bengali community and other disadvantaged communities. Should for all communities. I think yes, the mayor should support all communities, and some communities need different things from other communities. Did you make this kind of comments in BBC Sunday? I think what's happening is that because the mayor's team are losing the arguments, they're trying to throw the race card into the political debate. What I do think is that the mayor is very focused on a small group of people. If you ask yourself, Tower Hamlets has sold a number of important buildings, and virtually all of them have been bought by people who happen to be associates of the mayor of Tower Hamlets. Okay. And I worry about that. I mean, it may be that it was just a coincidence, but you know, you talk about the Poplar Town Hall. You talk about other buildings which have been disposed of. Okay. You look at the mayor's office as well, and I think the mayor the mayor has a media officer in his John, can I in take his one call office. up? Then I'll come to you again. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Can you just ask the question straight away? Oh, hi. My name is Mr. Bialam. I'm calling from Tower Hamlets. Yeah. I'm asking the John Biggs one question, actually. Yeah. First of all, I'm asking him how long he is a JLA member, first of all. Can you explain to me? Yeah, he's going to explain you how long he was JLA member. John, can you give the answer, yeah? 14 years. I was elected in the year 2000. You got the answer, I think. Yeah. All right, so we're going to discuss regarding the Alibar Chaudhary. Can I take one question from Sabina Akhtar, I think? Yeah. Okay. Yes, Sabina Akhtar, can you ask the question, please? My name is Sabina Akhtar, as you mentioned. We have a rising issue in Tower Hamlets where demand is more than supply. For example, shortages of school places. How will you tackle this? Also, you said if elected you'll be built 1,000 new homes. Can you give reassurance? For example, local schools, are they going to be built, or local GPs, as that is a real problem? Okay. Thank you very much. John, before you come to you, can I take another question from our caller, please? Yeah. Thank you very much. Caller, assalamu alaikum. Oh, hi. So my phone is just cut, right? So I'm calling Tower Hamlets. My name is Mr. Bialam. Yeah. That he already told you that he was... No. I'm not finished. I think, okay. Yeah, it's the second part of the question. He's a JLA member. He's 14 years, right? So I believe he's taking away, this is like nearly £1 million. Yeah, that money, my tax money, my friend's tax money, this is our community tax money. Yep. Yes? So what he is done in our community is like, he's taking a wage is like more than, it's like £1 million in wages. What he is done in our communities, Bengali community, whatever English community in Tower Hamlets area. This is my point. Thank you very much. Thank you very much, John. John will give you this answer. Okay. Well, certainly if I've received £1 million, it's the first I've heard about it. I haven't had £1 million from the community. My wage is set by the government, or it's set by the Mayor of London, and whatever it is I receive, you know, is not £1 million a year. Is it less than the current mayor? It's about £50,000 a year, so it's a very generous wage, and I'm very privileged to have that. And if I become mayor, it's less than what the mayor of Tower Hamlets gets, who gets £65,000 a year. So, you know, if he was mayor for 14 years, he would be on about £1 million. So, you know, it's a generous wage, and I'd be very happy to do the job for less than that. So I'm not in it for the money. Can I go for Sabina Akhtar question, please? Sabina asked about
school places, and I think and GP places. I think one of the problems in town is that we built a lot of houses, but we haven't always built the school places or the doctor's surgeries or the bus services or the other things we need to go alongside them. This is particularly a problem on the Isle of Dogs. A lot of people are moving to the Isle of Dogs, and there are kids on the Isle of Dogs who have to travel to Stepney and Wapping to go to school because there aren't the school places. Okay. And so I promise if I become mayor, we need to sort that out. We need to get a move on and build the schools, because it's not proper that we should be forcing people to move into an area where there aren't the schools for them. And we need to persuade the Mayor of London to bring the buses and the train capacity into the area as well, so people can get to and from work, and the doctors' waiting list as well. So I don't want us to build more flats on the Isle of Dogs and in other parts of the borough unless we have the school places and the doctors' places for them. The other part of Sabina's question was about remind me. About the GP. About the GP. Well, GP surgeries is the same sort of thing. You need to work with the health service. We do have waiting lists for doctors' places in Tower Hamlets, and we need to tackle that. So another job for the mayor is to beat up the health service and make sure they provide the GP's places for local people. One of the problems in Tower Hamlets is that we have a lot of disadvantage here, and a lot of people have chronic ill health problems. And one of the jobs of the mayor is to make sure that we start to address that. The government has started giving Tower Hamlets Council more money to help with public health, and we need to start using that more effectively. And that's a real challenge for whoever the mayor is. One of the points we often make from the Labour side is that we are part of the wider Labour Party, so we can work with our MPs, with our councillors, with the Labour mayor, with a Labour government, we can get a Labour government back in, but certainly with Labour MPs while we're in opposition. The mayor, on the other hand, is very isolated, so he may be a strong voice locally, but he has trouble building the partnerships to get things working. So if I'm mayor, I will work with the mayor of Newham, the mayor of Hackney, the leader of Waltham Forest, leaders of other councils in London, because we're a strong team working together, and we can solve a lot of our problems by working together. And Mr. John, I have one question to you. You know, Councillor Anwar Khan, when I think Motin Jamal knows very well about this. When he's talking in cabinet meeting, and his microphone switch was off when he's talking about the mayor election, about the mayor candidate. Sure. Do you know I think I could answer that. I think এখানে যেটা হইছে যে এটা আমি তো চেয়ারম্যান আসলাম কাউন্সিলের, and কাউন্সিলের প্রটোকল হইল এ কনস্টিটিউশনে হয় যখন স্পিকার অফ দ্য কাউন্সিল যখন আপনার can you speak English then we can understand? Yeah, when the speaker of the council when the speaker of the council stands up, because if there's too much noise, the speaker of the council stands up, then the constitution says whoever the speaker or speaking should sit down. So all the councillors, whoever, they should sit down. That's like without in the cabinet meeting. No, in the council meeting. That should be the case. So what was happening was that there was a lot of noise, and the speaker stood up, and then one of the members was continued speaking, which was who was breaking the sort of the rule. So somebody was just basically said, well, you need to notice, we're trying to bring to his attention that the speaker was standing. And I think that may be wrongly interpreted by Mr. Khan at that time. I'm sure he realized afterwards that wasn't the right thing to do. And I have one question to you, as a Bengali councillor, you're working I think long time in Tower Hamlets. Yes, and Mr. Lutfur Rahman is not from Labour Party now, not from Conservative, not from Lib Dem, but he's from his side, So now, why the people of Tower Hamlets would vote John Weeks, not Lutfur Rahman? Can you give that? Look, shall I give it in Bengali? Is that all right? It's a mind. দেখো এখানেও আমি যে আগে হয়েছি যে আমি কাউন্সিলর 98 থেকে, এবং আমি গ্রেটফুল, এন্ড ইটস অনার, যে কোনো সময় একজন প্রতিনিধি হওয়াটা মানে কমিউনিটির রিপ্রেজেন্ট করা, ইটস অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ, এবং উই শুড নেভার টেক ইট ফর গ্রান্টেড। উই আর পাবলিক সার্ভেন্ট। জন গোজ টু মস্ক এন্ড সেজ আই এম আ পাবলিক সার্ভেন্ট, and that is the ethos that people should have. যে nobody তাদের ভোটে, এই জনগণের ভোটে আমরা we become elected. Already we know that Lutfur Rahman housing. Okay, look, I mean, এখন জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে I hope, আমি আশা করি যে আমাদের বর্তমান মেয়রে বর্তমান মেয়রে should fight on the issues, not on color and race. বুঝলেন, color and race হইলে এটা একটা বিরাট বড়, মানে যে ওই হইলাম না যে যদি
আর্গুমেন্টও উইন নিতে পারি না, যেমন তাইন হইন তাইন 4000 ঘর বানাইছেন, খেয়াল করেন জানো এটা আসলে সত্যি নয়। রিয়ালিটি যেটা হইলো এটা হচ্ছে পপলা হারকা, ইস্টার্ন হোমস, প্রাইমারি কমিউনিটি হাউজিং এরা বানার তাইন বানাইছেন 15টা। এখন আজকে আমি লাইভ টিভির মধ্যে খয়রাম তাই একজন লয়ার, আমি যদি রং কইয়া দেয় তাই আমারে সুই করতে পারবা, কিন্তু আমি কইতে পারলাম বিকজ আমি জানি আমি রাইট। এর জন্য কইরাম যে তাইন যখন কইবা তাইন 4000 ঘর বানাইছেন, তাইন বানাইছেন না, এগুলো হাউজিং সেকশন বানাইছে, ইস্টার্ন হোমসে বানাইছে। ইস্টার্ন হোমসের আমি কাউন্সিলের ডাইরেক্টর আসলাম প্রায় 8 বছর, পপুলার হারকারও ডাইরেক্টর আসলাম, টাহামস কমিউনিটিজেরও ডাইরেক্টর আসলাম। এখন জিনিসগুলো এরা যখন বানাইলো তখন আপনি ক্রেডিট নিতে হইলার লাগে। হ্যাঁ, ওই জন্য আপনার দিয়েছেন কিচেনের বাথরুম দিছেন, মানুষকে গিয়া হয়ে আজ আমরা মেয়ের সাহেব কিচেন বাথরুম দিছেন, কিন্তু এখানেও যদি রোশনা রায় হোল্ড অন, তো আপনি যদি হয়নি হতা যে ইফ ইউ টেক ক্রেডিট ফর এনিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স, ইউ শুড টেক ক্রেডিট ফর ক্রাইম, ইনক্রিজিং পার্কিং, ইনক্রিজিং পারমিট কস্ট, ইনক্রিজিং market traders cost, increasing crime, you should take credit for everything responsible. So you can't just pick and choose. মানে যেটা হচ্ছে কি আপনি ওটা ক্রেডিট নিতা আর ওটার না এগুলো হইতো না। তো এর জন্য ভাই আমি কইয়া যেটা আমি মেয়ের সাহেব যদি বালা করুন আমি কইমু তাইনের লগে আমি সমর্থন আছে, আমি সমর্থন করবো যে কোনো জিনিস পালা করবা কমিউনিটির স্বার্থে। কিন্তু এর লাগে কইরাম যে জওয়ানার যে লুথুর ভাই যে চয়েসটা লুথুর ভাই তো টাওয়ার হামলেজের ওই যে হইলাম না যে একটা বিল্ডিং বেচা যে কোনো জিনিস করা যায়, স্টুডেন্ট গ্রান্ট আমি 1.5 মিলিয়ন দিতে পারবো, এটা সোজা। কিন্তু এটা দিয়া 50 মিলিয়ন পাউন্ড গভর্নমেন্ট থেকে এমপিএ মিলিয়া আনা ইটস এ ডিফারেন্ট থিংস। আমাদের কমিউনিটির জন্য যেটা কইছেন যে এখন যে মানুষের কষ্ট যে হাউজিং বেনিফিট বেডরুম ট্যাক্স এগুলো এই যে বিফোর যেগুলো আইছে এগুলো একজন ব্যক্তি ফাটতা নাই, এটার জন্য একটা আপনার টিম দরকার, মেইন স্ট্রিম পার্টির দরকার। আমাদের কমিউনিটির মেইন স্ট্রিম পার্টির আন্ডারে যদি না নিই তাহলে আমরা সমস্যা সমাধান হইতে পারে। People of the residents of Tower Hamlets, are they happy? I think they are happy about their service, about present service. আপনি যেটা কইরা দেখো আমরা যে মিডিয়া, আপনারা যে মিডিয়া আমরা দেখো আমরা তো মিডিয়ায় যে জিনিসটা হয় জনগণে আপনারা ইন্টারভিউ বিভিন্ন টিভিও আর দে হ্যাপি অ্যাবাউট আমরার ভয়েস যখন আমরা ডোরস্টেপে যাইরা আমরা যখন দরজাত মারি মানুষের যে রিল চ্যালেঞ্জ জনে যেটা জনের লগে এভরি উইক এভরি ডে আমরা আউট অন দ্য ডোর আমরা যেটা শুনলাম যে মানুষ আনহ্যাপি, মানুষের ওয়েটিং, দে বিন ওয়েটিং ফর হোমস ফর মেনি ইয়ার্স। তারা হইতে হয় আমরা রে যে ওয়াই ইজ ইট দ্যাট এই মানুষটা হইন যে মেয়াসাবের মানে সিস্টেম জনে কইছে হি ওয়ান্টস এ ফেয়ার সিস্টেম। হে যে আমরা হাউজিং আমরা যেটা কইছেন তাই কইছেন মতিন দ্য কারেন্ট অ্যালোকেশন সিস্টেম ইজ নট ফেয়ার। আমরা জনগণ মানুষ আসুন যারা দে আর নট গেটিং the house that they need. There are a lot of people who are going through the loophole. So when he becomes the mayor, he will look into the system to make sure the system is fair. People shouldn't just go to John and if they go to John and get a home, that's wrong. He will set the system so it's fair. So এখন যেটা হইছে কি বর্তমানে মানুষ তোমার কিউ ধরেন গিয়া 4000 মানুষ মেয়রের কাছে গড় ফাইবার লাগি, but that's wrong because you should be able to say the system is fair and therefore you don't have to go to the mayor, you should be able to get it. Thank you Martin Chairman Shep. Can I ask just one question please? Make it on please. Yeah. আমার কোশ্চেনটা আসলে কোশ্চেনে আপনারা যে একটা মাত্র চলে রেসিজম, আমি সবরে পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করবো আমরা একটা মাল্টিকালচার সোসাইটিতে বাস করি, এখানে রেসিজম কার্ড খেলানোর কোনো দরকার না, এটা হলো উইক পার্সনের কাম। যখন ও রেসিজম যেমন গত মেয়রাল ইলেকশনও একটা ধর্মীয় ইজম তোলা হয়েছিল একজন মেয়রের বিরুদ্ধে আরেকজনের তুলছে, এটাও এক ধরনের ডার্টি গেম। তো আমি মনে করবো যে বাবা যে কাম করবা টাওয়ার হ্যামলেটস আর টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে আমরা রেসিজম দূর করতাম চাই, নয়া করে এই ধরনের সমস্যা যারা সৃষ্টি করবা টাওয়ার হ্যামলেটস পাশে তার বিপক্ষে স্ট্যান্ড লইব, আমরা এই ধরনের চাই না। আরো জিনিস হইলো আমি সংক্ষেপে কইতাম চাইলাম যে কোনো লোক পাওয়ার থাকলে কিছু মানুষ হ্যাপি হয়, most of the people যদি হ্যাপি হয় তো ওটা হইলো মেইন কাম। কিছু মানুষের অবশ্যই বেনিফিট হইব, ফায়দা হইব, এরা হ্যাপি হইব, বাট মেজরিটি মানুষ যদি হ্যাপি হয় তখন হইলো ক্রেডিট। ধন্যবাদ। Thank you very much. One more comment, just 10 seconds please. Okay. আসলে তো অনেক আলাপ হয়ে গেছে, আসলে আমরা আলাপ করেছি রেসিডেন্সিয়াল আলাপ করেছি, কারণ আমরা চিন্তা করি Can you speak English if you don't mind? আমরা সব সময় we are proud for our diversity as well as proud of multiculturalism as well as inclusiveness. So regardless color, race, religion, Tower Hamlets Council working together. There is one Tower Hamlets, there is no two Tower Hamlets, only one Tower Hamlets. Our vision will be one. But in terms of the service facility, we have to think about it, who is competent
to have a backing from the major party. So we are proud for the John Bigg is selected from the Labour Party with a big force in the United Kingdom. So that's why we'll have an opportunity to get the resources to admit and fulfill the requirement of the local people. Thank you. So that's why I would like to ask one question to John. John, in terms of the youth facilities, we are lack of the youth facility. Lack of the education. Can you make sure, please? That's why antisocial behaviors is really serious problem for us. Yeah. Would you kindly tell us whether it is possible, if you elected, whether you will provide the youth facility for the young people? Thank you, Mr. Sardar. John, can you give this shortly this answer, because we are near to end the program. Can you give his question answer? On the youth service? Yeah, yes. on the youth service. We have, in many places, a very good youth service in Tower Hamlets, but in other places, young people are being let down and there are problems with antisocial behaviour. If we have a good youth service, we will be helping people to lead good, proper lives and to be kept off our streets and out of difficulty. And I'm pledged to working to secure that. I'd like to say a lot more. Do we have much more time? No, we have only 30 seconds. 30 seconds. Well, what do you say about it? Okay. What we need in Tower Hamlets is to be an outward-looking community in which we all support each other. We work together, whether we're white, whether we're Bengali, whether we're black, whether we're Somali. We're a single community, and we're stronger by working together. Under the current mayor, I think we're not doing as good a job as we should be doing with that. People don't come to East London to be separate. They come to East London to get the great success that this city can offer all of us. And that's what we will do together, and that's what the Labour Party is pledged to do on behalf of people, with people, for people in Tower Hamlets. Thank you very much, John. Mr. Motirujjaman, can you tell to our viewers 10 seconds at the end? I'll just say যে আমি আসলে সৌভাগ্য যে কাউন্সিলর হিসেবে প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সেবা করে যেতে পারছি। আমি জনের পার্ট অফ জনস টিম। আমি আশা করি যে তাই যেভাবে লিডার থাকতে এবং জিএলএর যে আজকে টাওয়ার হ্যামলেটস বার্কিং কত হাজার মানুষ রিপ্রেজেন্ট করা ওভার 100,000 ভোট তাই ফাইয়া পাস করছেন। হ্যাঁ, আমরা বর্তমানে মেয়র মাত্র 23,000। তো আলটিমেটলি I look forward to working with John and the Labour Party too, and the MPs to make sure that we have a team, strong team for Tower Hamlets. Thank you very much. Thank you. John Wicks, and next week we are going to invite from Conservative Party. Okay. In front of our residents. Thank you very much, all of our honorable guests. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম আমাদের যে লেবার পার্টি ক্যান্ডিডেট জন বিক্সের সাথে, এবং ইন ফ্রন্ট অফ হিজ রেসিডেন্টস, যে সে কি করতে চাচ্ছে, কিভাবে তার ভোটিং ক্যাম্পেইন কি, সে যদি মেয়র হয় কি করবে টাওয়ার হ্যামলেটসের রেসিডেন্টসের জন্য। এর পরবর্তী সপ্তাহে অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো কনজারভেটিভ পার্টি থেকে। এর আগের সপ্তাহে ছিল কারেন্ট মেয়র লুৎফর রহমান সাহেব। এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার। আমরা আশা করব আমরা বেস্ট ওয়ান বেছে নেব আমাদের সার্ভিসের জন্য, আমাদের নেতৃত্বের জন্য, আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটসে। আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি।